নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই এজকে তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'খনত আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথি লেচন নম্বৰ 2 উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ এ ইউনিভাৰ্চেল ৰাইটাৰ। এই পাঠটোৰ অসমীয়া অনুবাদ অৰ্থাৎ এছামিজ ট্ৰেন্সলেশ্যনখিনি মই আজিৰ এই ভিডিঅ'খনত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাবা, আৰু যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হয় তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা, আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। যিয়ে নহওক, আহাচোন আমি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ লেচন নম্বৰ 2 হৈছে উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ এ ইউনিভাৰ্চেল ৰাইটাৰ, অৰ্থাৎ এজন সাৰ্বজনীন লিখক। আমাৰ প্ৰথম পাঠ আছে উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ড্ৰামাটিষ্ট এণ্ড পয়েট অফ ইংলিছ, অৰ্থাৎ উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ আছিল সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ইংৰাজ নাট্যকাৰ আৰু কবি। যে উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ড্ৰামাটিষ্ট, অৰ্থাৎ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ড্ৰামাটিষ্ট এণ্ড পয়েট, অৰ্থাৎ নাট্যকাৰ আৰু কবি ইংৰাজীৰ অৰ্থাৎ ইংলিছৰ। There is none who has not heard of Shakespeare. দেখি গৈছে শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাম নুশুনা কোনেও ব্যক্তি নাই। যে দেয়াৰ ইজ নন হু হেজ নট হেয়াৰ্ড অফ শ্বেক্সপিয়াৰ, অৰ্থাৎ শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাম নুশুনা কোনেও এজন ব্যক্তি পোৱা নাযাব বা নাই। শ্বেক্সপিয়াৰ লিভড ডিউৰিং দ্য লেট 16th and early 17th centuries. দেখি গৈছে শ্বেক্সপিয়াৰ ষষ্ঠাদশ শতাব্দীৰ শেষ আৰু সপ্তাদশ শতাব্দীৰ আদি ভাগৰ সময়ছোৱাত কি কৰিছিল, জীয়াই আছিল। যে শ্বেক্সপিয়াৰ লিভড ডিউৰিং দ্য লেট 16th and early 17th centuries, যে কি ষষ্ঠাদশ শতাব্দীৰ শেষ আৰু সপ্তাদশ শতাব্দীৰ আদি ভাগৰ সময়ছোৱাত কি আছিল, শ্বেক্সপিয়াৰে জীয়াই আছিল। Because of the universal appeal of the creations of Shakespeare, he is regarded to be the greatest dramatist of all time. যে তেওঁৰ সৃষ্টিকৰ্মৰ সাৰ্বজনীন আবেদনৰ বাবে কি শ্বেক্সপিয়াৰৰ সৰ্বযুগৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ বুলি বিবেচিত হৈছিল। যে কাৰণটো কি আছিল, অফ দ্য ইউনিভাৰ্চেল এপিয়েল অফ দ্য ক্ৰিয়েশ্যনছ অফ শ্বেক্সপিয়াৰ হি ইজ ৰিগাৰ্ডেড টু বি দ্য গ্ৰেটেষ্ট ড্ৰামাটিষ্ট অফ অল টাইম। যে সৃষ্টিকৰ্মৰ সাৰ্বজনীন আবেদনৰ বাবে কি শ্বেক্সপিয়াৰ সৰ্বযুগৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ বুলি বিবেচিত হৈছিল। নেক্সট পেৰাত আছে যে উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ ৱাজ বৰ্ন এট ষ্টেটফৰ্ড অন এভন। কি কৈছিল, উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ ইংলেণ্ডৰ ৱাৰউইকশ্বায়াৰৰ যে এভন ৱাৰউইকশ্বায়াৰ ইন ইংলেণ্ড এণ্ড ৱাজ বেপ্টিস্ট অন দ্য 26th April 1564। যে উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ কি ইংলেণ্ডৰ ৱাৰউইকশ্বায়াৰৰ ষ্টেটফৰ্ড অন এভনত কি হৈছিল, জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু কেতিয়া, 1564 চনৰ 26 এপ্ৰিলত। আৰু তেওঁক কি কৰিছিল, খ্ৰীষ্ট ধৰ্মত দীক্ষিত কৰা হৈছিল। যে উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ ৱাজ বৰ্ন, যে তেওঁ জন্মগ্ৰহণ ক'ত কৰিছিল, এট ষ্টেটফৰ্ড যে অন এভন, যে কি কৰিছিল, এভনত তেওঁ কি কৰিছিল। আৰু এইখন আছিল ৱাৰউইকশ্বায়াৰ, যে এইখন কি আছিল, ৱাৰউইকশ্বায়াৰত এখন ঠাই আছিল ইন ইংলেণ্ডৰ, আৰু ৱাজ বেপ্টিস্ট অন দ্য 26th April। আৰু কি হৈছিল,
তেওঁ খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম দীক্ষিত কৰা হৈছিল কেতিয়া 26 এপ্ৰিল 1564 অৰ্থাৎ 1564 চনৰ 26 এপ্ৰিলত তেওঁ কি কৰা হৈছিল খ্ৰীষ্ট ধৰ্মত দীক্ষিত কৰা হৈছিল। He was the eldest son and third child of John Shakespeare and Mary. যে তেওঁ আছিল কি জন শেক্সপিয়াৰ আৰু মেৰীৰ জ্যেষ্ঠ ল'ৰা আৰু তৃতীয় সন্তান। যে হি ৱাজ দ্য ইল্ডেষ্ট চন এণ্ড থাৰ্ড চাইল্ড অফ জন শেক্সপিয়াৰ এণ্ড মেৰী। যে তেওঁ কি আছিল জন শেক্সপিয়াৰ আৰু মেৰীৰ জ্যেষ্ঠ ল'ৰা লগতে তৃতীয় সন্তান। হি ৰিচিভড এ গুড এডুকেশ্যন এট দ্য ষ্টেটফৰ্ড গ্ৰামাৰ স্কুল। যে তেওঁ আছিল কি তেওঁ ষ্টেটফৰ্ড গ্ৰামাৰ স্কুলত কি কৰিছিল ভাল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। হি ৰিচিভড এ গুড এডুকেশ্যন এট দ্য ষ্টেটফৰ্ড গ্ৰামাৰ স্কুল। যে কি কৰিছিল তেওঁ ষ্টেটফৰ্ড গ্ৰামাৰ স্কুলত কি কৰিছিল ভাল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। After his schooling, Shakespeare seems to have led a very wild life. যে স্কুলীয় শিক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত কি কৰিছিল শেক্সপিয়াৰে সুন্দৰ মুক্ত জীৱন যাপন কৰা দেখা গৈছিল। যে আফটাৰ হিজ স্কুলিং তেওঁৰ স্কুলীয় শিক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত শেক্সপিয়াৰ চিমছ টু হেভ লিড অফ ফেয়াৰলি ৱাইল্ড লাইফ। যে কি কৰিছিল সুন্দৰ মুক্ত জীৱন যাপন কৰা দেখা গৈছিল। At the age of 18 he married Annie Hathaway who was 26। যে 18 বছৰ বয়সত তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ এনি হাথাৱে কি কৰিছিল বিয়া কৰাইছিল আৰু যিজনৰ বয়স কিমান আছিল 26 বছৰ। যে who was 26। Their first child Susanna was born in May 1583। যে সিহঁতৰ প্ৰথম সন্তান সুচান্না 1583 চনৰ মে মাহত কি কৰিছিল জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। In February 1585 Hamnet and Judith twins were born। যে কি কৰিছিল 1885 চনত ফেব্ৰুৱাৰীত কি কৰিছিল হামনেট আৰু জুথিত এই দুজন আৰু কি হৈছিল যমছৰ জন্ম হৈছিল। দি ৰিভাৰ এভন হুইচ ৰান থ্ৰু দ্য টাউন ইণ্ডোৱেড শেক্সপিয়াৰ দি লিটিল দি বাৰ্ড অফ এভন। যে নগৰখনৰ মাজেদি বৈ যোৱা কি এভন নদীৰ নামেৰে কি হৈছিল শেক্সপিয়াৰক ৱাৰ্ড অফ এভন বা এভনৰ কবি নামেৰে কি কৰা হৈছিল বিভূষিত কৰা হৈছিল দি বাৰ্ড অফ এভন। যে এভনৰ কবি বুলি কবি নামেৰে কি কৰা হৈছিল বিভূষিত কৰা হৈছিল। এতিয়া আমাৰ নেক্সট পইণ্ট আছে যে শেক্সপিয়াৰ ৰোড 38 plays 154 sonnets 2 long narrative poems and a few other verses। যে উইলিয়াম শেক্সপিয়াৰ কি 38খন নাটক যে 38 plays 38খন নাটক 154 sonnets যে 154খন সনেট আৰু 2 long narrative poems আৰু 2খন কি বৰ্ণনাত্মক কবিতা and a few other verses আৰু কিছু অন্যান্য কবিতাও তেওঁ কি কৰিছিল ৰচনা কৰিছিল। His plays have been translated into every major living language and are platformed more often than those of any other playwright। যে তেওঁৰ নাটকসমূহ কি প্ৰতিটো প্ৰধান ভাষালৈ কি কৰা হৈছিল অনুবাদ কৰা হৈছিল আৰু অন্য নাটকসকলৰ নাটকতকৈ বেছি সঘনে মঞ্চস্থ কৰা হৈছিল।
Antony and Cleopatra, Hamlet, Julius Caesar, King Lear, Macbeth, Romeo and Juliet, etc. are his tragedies. যে কি আছিল অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা, হ্যামলেট, জুলিয়াস সিজার, কিং লিয়ার, ম্যাকবেথ, রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, এইবার তার কি আছিল ট্রেজেডি আছিল। দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস, এস ইউ লাইক ইট, মিজার ফর মিজার এটসেট্রা। দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস, এস ইউ লাইক ইট, তাৰপাছত মিজাৰ ফৰ মিজাৰ ইত্যাদি তাৰ কি আছিল, এইবোৰ আছিল তাৰ কমেডি আর শেক্সপিয়ার্স কমেডিজ। এগেইন হেনরি ফর, কিং জন, রিচার্ড টু এটসেট্রা আর হিজ হিষ্টরিজ। যে আকৌ কি আছিল হেনৰি ফৰ আৰু কিং জন আৰু ৰিচাৰ্ড টু, এইবাৰ তাৰ কি আছিল ঐতিহাসিক নাটক। ডিউ টু সাম unavoidable circumstances, Shakespeare left Stratford and came to London in about 1586। যে কিছুমান কি গম্ভন্তৰ নোহোৱা কাৰণত কি আছিল শেক্সপিয়াৰে 1586 চনত ষ্ট্ৰেটফৰ্ড এৰি লণ্ডনলৈ কি কৰিছিল আহিছিল। Records show that several of his plays were staged on the London stage by 1592। যে 1592 চনৰ আগতে তেওঁ কি আছিল তেওঁৰ কেইখনমান নাট লণ্ডনৰ মঞ্চত কি কৰা হৈছিল মঞ্চস্থ কৰা হৈছিল। ফ্ৰম 1611 to 1616 Shakespeare lived mainly at Stratford। যে 1611 চনৰ পৰা 1616 1616 অৰ্থাৎ 1616 যে চনলৈ কি কৰিছিল শেক্সপিয়াৰে প্ৰধানকৈ ষ্ট্ৰেটফৰ্ডতে কি কৰিছিল তেওঁ বাস কৰিছিল। যে লিভড মেইনলি এট ষ্ট্ৰেটফৰ্ড। নেক্সট পেজ আছে উইলিয়াম শেক্সপিয়াৰ দি ড্ৰামাটিষ্ট নট অফ এন এইজ বাট ফৰ অল টাইম ডাইড অন এপ্ৰিল 23, 1616 এট দ্য এজ অফ 52। যে মাত্ৰ এটা যুগৰে নাট্যকাৰ নহয় বৰঞ্চ কি সৰ্বযুগৰ নাট্যকাৰ উইলিয়াম শেক্সপিয়াৰে কিমান বছৰ বয়সত তেওঁ 52 বছৰ বয়সত অৰ্থাৎ 1616 চনৰ 23 এপ্ৰিলৰ দিনা কি কৰিছিল তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। হি ৱাজ বাৰিড ইন ষ্টাটফৰ্ড চাৰ্চ অন এপ্ৰিল 25। যে তেওঁক কি কৰা হৈছিল 25 এপ্ৰিলৰ দিনা ষ্টেটফৰ্ড চাৰ্চত কি কৰা হৈছিল কবৰ দিয়া হৈছিল। His wife Anne died in 1623 and his last surviving descendant Elizabeth, daughter of Susan, died in 1670। যে তেওঁৰ পত্নী এনিয়ে কি কৰিছিল 1623 চনত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সৰ্বশেষ বংশধৰ কি আছিল সুসানৰ কন্যা এলিজাবেথৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল 1670 চনত। এতিয়া আমাৰ লাষ্ট পেজ আছে যে ইট ইজ নট পচিবল
to describe in outline the many-sided genius of Shakespeare, যে শেক্সপিয়াৰৰ বহুমুখী প্ৰতিভা বৰ্ণনা কৰাটো কি সম্ভৱ নহয়. Again, not much is known of the facts of life of Shakespeare, যে আকৌ শেক্সপিয়াৰৰ জীৱনৰ ঘটনাৰ বহুখিনি জানিব পৰা কি হোৱা নাই. কিন্তু but he will live as long as English language is spoken, read or written. কিন্তু ইংৰাজী ভাষা যিমান দিনলৈ কোৱা হ'ব বা পঢ়া হ'ব বা লিখা হ'ব সিমান দিনলৈ তেওঁ কি থাকিব, জীয়াই থাকিব. পাঠৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনখিনি বৰ টান, তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনি যাবা. মই এবাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনখিনি এবাৰ আকৌ তোমালোকক এবাৰ মই শুনাম, তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনি যাবা. Yes, William Shakespeare was the greatest dramatist and poet of English. There is none who has not heard of Shakespeare. The Shakespeare lived during the late 16th and early 17th centuries. Because of the universal appeal of the creations of Shakespeare, he is regarded to be the greatest dramatist of all time. Next আছে, William Shakespeare was born at Stratford-on-Avon, Warwickshire in England, and was baptized on 26th April 1564. He was the eldest son and third child of John Shakespeare and Mary. He received a good education at the Stratford Grammar School. After his schooling, Shakespeare seems to have led a fairly wild life. At the age of 18, he married Anne Hathaway, who was 26. Their first child, Susanna, was born in May 1583. In February 1585, Hamnet and Judith, twins, were born. The river Avon, which ran through the town, endowed Shakespeare the title the Bard of Avon. Next paragraph আছে, Shakespeare wrote 38 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems, and a few other verses. His plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright. Antony and Cleopatra, Hamlet, Julius Caesar, King Lear, Macbeth, Romeo and Juliet, etc. are his tragedies.
The Merchant of Venice, As You Like It, Measure for Measure, etc. are Shakespeare's comedies. Again, Henry for King John, Richard II, etc. are his histories. Due to some unavoidable circumstance, Shakespeare left Stratford and came to London in about 1886. Records show that several of his plays were staged on the London stage by 1592. From 1611 to 1616, Shakespeare lived mainly at Stratford. William Shakespeare, the dramatist, not of an age but for all time, died on April 23, 1616 at the age of 52. He was buried in Stratford Church on April 25. His wife Annie died in 1623 and his last surviving descendant Elizabeth, daughter of Susan, died in 1670. আমার শেষত আছে, it is not possible to describe in outline the many-sided genius of Shakespeare. Again, not much is many of the facts of life of Shakespeare, but he will live as long as English language is spoken, read or written. আশা কৰোঁ তোমালোকক ভিডিঅ'খন চাই ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হয় তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা। আৰু যদি কিবা পাঠৰ বিষয়ে তোমালোকক ভিডিঅ' লাগে তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা, নহ'লে মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত মোক হোৱাটছএপ কৰিবা। আৰু যিয়ে নহওক তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। Thanks for watching.